three of the pathways within the seven. No? So G protein coupled receptors, we have done with that. We have done with the cytokine receptors and TGF beta. Now this is our turn to talk about receptor tyrosine kinase. So in receptor tyrosine kinases, can you hear me all? Yes, sir. Okay, so in receptor tyrosine kinases, as its name is, that it will have some tyrosine residues on their receptors, and they will be activated, means they will be phosphorylated, and they will gonna activate some kind of molecules, and these proteins here are race in this case, means they will be race proteins. And these race proteins, they already we have discussed about that in comparison with the G protein. So the G protein are actually GTPase protein, and they are trimeric, but race protein is monomeric, and that is not trimeric, but the function of both these protein is almost the same. They will have to they will have to convert GTP into GDP. So and during this activation, they will activate downstream signaling, and in this specific pathway, we will be dealing with this MAP kinases. So these MAP kinases will be activated through these race proteins, these small monomeric G protein. They will be activating MAP kinases, and these kinases, they will go into the nucleus, and then the nucleus, they will activate transcription factors. So this pathway, although this looks similar to cytokine receptors as well as TGF beta, but cytokine and TGF beta, they are serine threonine kinases. So this receptor tyrosine kinases, they will be tyrosine kinases. So let's talk about this in detail. So this receptor tyrosine kinase is and its activation of RAS protein. So this is on the right side of the slide. The pathway has been shown, and the ligands for this pathway, for these receptors, will be insulin, epidermal growth factor (EGF), will be there, fibroblast growth factor (FGF). That can also be a ligand for this sort of receptor. Neutrophins can be ligands for these receptors. Neutrophins are actually the protein that induce survival and development of functions of neurons and some other growth factors. So these are the growth factors, and these are actually the ligands for these tyrosine receptors receptor tyrosine kinases. So these receptors will actually activate transcription of certain genes that will have role in the cell division. So by activating these receptors, that means we are inducing the cell to divide. So these receptors gonna induce the cell to divide. And if this pathway is not functional, so the cell will not divide, or if it is hyper functional, means it will be induced through some mutations, or there may be some problem in this pathway. This can induce cancers as well, because this will induce the cell division. So the signal transduction, three steps are there, three different pathways it can activate. The first one is RAS MAP kinase pathway. So RAS MAP kinase pathway is the same one that has been shown. And IP3, that pathway, this pathway we already discussed in GPCRs, and PI3 kinase pathway that can also be activated. So these three sort of pathways that can be activated through these receptor pathways, tyrosine kinase pathways. So, so for these receptors, this receptor is a group of a large family, the ERB protein family, and ERB means erythroblastic leukemia, viral oncogene homolog B. So this family, this ERB protein family, that contains, they have 4 members, means these receptors are of 4 main types. So these types are,
So ERB1, and this ERB1 will be also known as epidermal growth factor receptor. So EGFR, when we talk about EGFR, that means that is ERB1, and that is epidermal growth factor receptor. So ERB1 is also known as EGFR. This is most famous, ERB2, and this is also known as HER2. When this ERB2 is in human cell, we will be calling this as HER2. HER2 means human epidermal growth factor receptor 2, and this is too much famous, and we will be dealing with it in later on slides. So HER2 is actually the HERB2, the ERB2 and ERB2 family, and when this ERB2 is present in rodents, this receptor will be known as NEO. So NEO or HER2 is the same receptor, the ERB2 receptor present in human as in rodents. So ERB3 is known as HER3, and this receptor is also receptor tyrosine kinase, and ERB4 will be known as HER4. So these are the different types of the receptors present on the cell surface, and they all are receptor tyrosine kinase. So later on, so first we will talk about if there is some problem in this receptor, what will happen then. So there are certain types of problems that these receptor are gonna face. The first one is when there is mutation from valine to glutamine. So by mutating this amino acid into glutamine, what will happen? This through some unknown reason, these two receptors, they will combine together, they will become dimeric as it was in normal form. In normal form, when the ligand bind together with the receptor they become dimeric and they will activate the pathway. In the same case, when there is mutation in there and the receptor become dimeric, in the even in the absence of any ligand, there is no ligand, but this dimerizes. So after dimerization, this will activate its intrinsic activity and it will activate the pathway. This will phosphorylate, and after that it will activate RAS and so on, and the pathway will be activated in the absence of any ligand. So when there is no ligand and these sorts of receptor will be known as they will be oncogenic. So by converting valine into glutamine, there will be oncogenic mutations, and these will be known as neo-oncoprotein. So similarly, the EGF receptor, when the external domain of these receptor somehow they are deleted. It has been observed that they are deleted in some cases. So by deletion the extracellular domain, so these two receptors will come close together and they will activate the pathway. Same is the case with the previous one, but in this case the extracellular domain is deleted. Now in the absence of any ligand, this pathway will be activated. So constitutively active tyrosine kinase pathway. So, and this is the explanation for this. So can anybody explain this, the oncogenic receptor, so that I can know you are getting my point or not? Jennifer, can you explain this? Jennifer? Aksa? Yes, sir. Gigi, you should explain this. सर HER2 रिसेप्टर जो होता है वो आपने बताया कि ह्यूमन में होता है, और यही अगर एनी न्यू होगा तो रोडेंट्स में होगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन आ रही है विलाइन टू ग्लूटामाइन में। तो जब ये विलाइन टू ग्लूटामाइन में एक म्यूटेशन आ रही है, तो जबकि टायरोसिन काइनेज जो होगा वो एक्टिवेट होगा और वो फिर एक्टिवेट कर देगा रैस को, फिर वो आगे कर देगा। यही समझ आइए। जी ठीक है। ज़ैनब?
सबा नोरीन या सबा सरफराज कोई भी कर दें इसको कुछ कोई पॉइंट जो रह गया लाइक व्हाट विल हैपन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स डू यू हियर मी सर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में ये मतलब म्यूटेशन आ जाएगी तो फिर भी ये ऑन्कोजेनिक रिसेप्टर प्रमोट करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ग्रोथ। जी जी फिर भी होगा अगर जब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन डिलीट हो जाए तो दैट विल बी ऑन्कोजेनिक देन so that will give rise to cancers. जी Okay, so these are the two cases that has happened. The first one was the mutation in one of the transmembrane domains and from valine to glutamine, and the second one was deletion. There is another third possibility, and that possibility is when there are more and more these normal receptors, they are expressed on the cell surface. When there will be more and more receptors on the cell surface, what will happen? So that will mutation leading to overproduction of normal RTKs. So if there are more expression of these normal receptor tyrosine kinases on the cell surface, what will happen in low concentration of ligands? Even the concentration is low. All of the receptor will dimerize and they will activate the pathway. So they will proliferate the cell in the presence of very low concentration of EGF. So that will give rise to cancers as well. And human breast cancer is the type of the cancer where normal receptor tyrosine kinases are expressed on the cell surface, and they give rise to the proliferation of cells. So cell division occurs there, even though there are low concentration of the ligands. So after that, when we talk about these receptors, the receptor having they have three parts. The first one is the ligand binding site. The second one is the single hydrophobic transmembrane alpha helix, and the third one is the cytosolic domain. So these are the three types, the three parts: this ligand binding, the transmembrane, and the cytosolic portion. So this constitute the receptor tyrosine kinase receptors. So some monomeric ligands, they bind with the FGF. They including with FGF, they bind with the receptor tightly. They bind with the receptor through these heparin sulfates, and heparin sulfates are actually negatively charged polysaccharides, and this association enhance ligand binding to monomeric receptor formation of the dimeric. So what happened there? So the monomeric ligands, they bind there, but before binding, they bind with heparin sulfate, and that heparin sulfate is actually that is polysaccharide, negatively charged, and that negatively charged heparin sulfate, they induce stability, and they provide stability to this association, making this more stable, this dimerization more stable, and the activation more stable. So after that, the ligands for some RTKs are dimeric. So some are monomeric, and in that case, they will require heparin sulfate. Most of them are dimeric, and their binding bring two receptor monomers together. So this is what the has been the heparin sulfate has been shown. So this is the side view. So in the side view, this green color, this shows the one of the monomer of the receptor. The blue show the another monomer of the receptor. They come close together, bind together,
through this gray color shows one of the ligand, the monomeric ligand, and the other one gray shows the second ligand, the fibroblast growth factor. But this whole structure is stabilized by this purple structure, and that is heparin sulfate. Heparin sulfate, as already we know, this is negatively charged polysaccharide, and this has also role in ECM, the extracellular matrix. It has role in there. So this is the top view of this. In the top view, you can see that there are two monomers of the receptor. The ligands are attached here, and the heparin sulfate that has been shown here, and they stabilize this whole complex. Rubab, you want to ask question? नो सर गलती से हुआ था. Okay, okay, no worries. Okay, so this is the whole thing that has been shown, and this is the top view actually. So after that, the ligand binding leads to transphosphorylation of receptor tyrosine kinases. What happened there? Yet another receptor tyrosine kinases such as insulin receptors. So insulin receptors में क्या होगा? Insulin will bind, form disulfide linked dimers. So ये insulin receptors are a bit different. इसमें ये होता है कि ये रिसेप्टर ऑलरेडी, ये जो है ना, ये दोनों रिसेप्टर जो है ये बाउंड होते हैं विदाउट हैविंग द इंसुलिन देयर. सो ये बाउंड होते हैं, लेकिन जब इंसुलिन लिगेंड बाइंड करता है so that will change the conformation, and after changing the conformation, that will be activated, and the phosphotyrosine residues the tyrosine residues will be phosphorylated, and they will activate the ligands and the receptor, and that will activate the rest of the pathway after all. So many phosphotyrosine residues in activated receptor tyrosine kinases, they interact with adapter protein. So this is a bit different from the previous one that we already know. There are some adapter proteins, and those adapter proteins we haven't discussed, like here in these pathways, if I can show. So how the receptor is interacting with this RAS protein. So it has been known that there is an intermediate protein, and that intermediate protein is adapter between this receptor and one another protein, the GEF. We already know the GEF. GEF is actually the GTPase exchange factor. The GTPase exchange factor will be activating this thing. But how this receptor is connecting with GEF, that is through an adapter protein. Adapter protein will be nothing but but having a role between the receptor and the GEF. So we will be discussing that later on. So so here, if you can see, this is the receptor. If you can see the left one, this diagram, the 1 number, and here you can see there are two monomers of the receptor, and the two monomers of the receptor having the ligand, they're gonna attach later on, and there will be an inactive RAS protein. How we can say that inactive? Because there is GDP attached there, and this GDP will be replaced with GTP later on. But how that can happen? So what happens actually when the ligand, the EGF bind there, they will dimerize, and after dimerization, the intrinsic activity of the receptor will be activated, and they will self dimerize, they will self phosphorylate. And after phosphorylation of the residues on the receptor, this will be activated. So there is another protein, and that protein is known as GRB2. This purple color. So this GRB2 has two domains. The first one is SH2 domain. So SH2 domain will bind to the phosphotyrosine residues, and the second one on the receptor. And the second one is having two SH3 domains. These SH3 domains, they will bind to another protein known as SOS. So here you can see this GRB2, this on one hand with the SH2 domain, they bind to the receptor, and on the other side, they bind to the SOS protein. And by binding to the SOS protein, SOS is actually the GEF.
GEF means this go on GTPase exchange factor. So this source, what this source will do, this will replace GDP with GTP. So this will remove this GDP actually, and by removing this, the empty cavity will be replaced with GTP, because GTP concentration is more usually in the cell. So when GTP concentration is more, so this empty cavity will be replaced with GTP automatically. So what will happen in this case? The activated receptor will the residue will bind with SH2 domain, and the two SH3 domain, they will bind with the source, and the source will be activating, will be removing the GDP from the RAS protein. And after removing that, the GTP will be activating, and once this RAS protein is activated, this will be detached from the source, and similarly source will be detached from GRB2, and GRB2 will be detached from the receptor, and since all these things will happen later on. So this is how this RAS protein is actually activated. So there will be an adapter between the source and the receptor. So this adapter is most important in role in this activation. Up till now, it's clear. Yes, sir. So anybody can explain this diagram, because will have some complexities later on. So if somebody could explain this, so that will be making my task easy later on. Abira, could you explain this? आयशा अनवर, आप ही बता दो। आयशा। जी रिमशा। रिमशा जाहिद। बता दें, कोई भी एक्सप्लेन कर दें, इट्स नो वरीज। सर मैं कर दूं? जी जी जी। सर यहाँ पर है GRB2, जिसकी दो डोमेन्स होती है, एक होती है SH2 और एक होती है SH3। जब ये सॉस के साथ अटैच होते हैं तो एक GDP होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है, कि ये रैस को इनएक्टिव कर देता है। फिर ये जब कन्वर्ट होता है GDP से GTP, तो तब रैस एक्टिवेट हो जाता है। जब रैस एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन को एक्टिवेट कर देगा। हाँ, स्टार्ट से बता दें। रिसेप्टर डायमराइज होते हैं तो उसके बाद क्या होगा? रिसेप्टर डायमराइज जब हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे, उसके बाद जी जी एक अडेप्टर होता है ना, जो रिसेप्टर और ये रीजन के साथ जी होता जी, है, दिस वो उस अडेप्टर GRB2 के साथ इज फिर एडेप्टर, ठीक है। जी जी, फिर उसके साथ दो GRB2 की दो आगे डोमेन्स है ना, एक SH2 और एक SH3 है। ठीक है, ठीक है, फिर वो वो बाइंड होंगे सॉस के साथ। ठीक है, सॉस जो है ये GTPase एक्सचेंज फैक्टर है, बिल्कुल ये ठीक है, GDP को GTP में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सो कन्वर्ट नहीं फिर करेगा, ये उसको वहां से रिमूव कर देगा GDP को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जी जी, हमारा और वो हमारे जो कॉन्सेप्ट GTP रह होती है चुके हैं। वो उसकी कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा होती है, वो खुद ब खुद मतलब GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन, जब ये ठीक है। GTP में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट कर देगा रैस को। रैस जो है वो आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन को एक्टिवेट कर देगा। सो एक्चुअली बिल्कुल ठीक है। सो एक्चुअली वी विल बी नीडिंग four things. The first one is the receptor, the ligand, indeed more than four. So the adapter, source protein, and RAS protein. So हम पहले पढ़ चुके थे कि जी प्रोटीन को GF की एक्सचेंज फैक्टर की जरूरत नहीं होती, एंड सॉरी एक्सचेंज फैक्टर की नहीं, ये GTPase की जरूरत नहीं होती। इन दिस केस there will be need a gap protein as well. So we will be studying the difference between RAS protein and G protein. तो G protein और RAS protein के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, कि one of the difference between them is that the G protein is trimeric
and RAS protein is monomeric. And the second difference is that once this is activated, this will be activated for more time. RAS will be activated for more time because it will have lesser activity of GTPase. It can less efficiently convert back this GTP into GDP. ये एक्सटर्नल इसको एक और फैक्टर चाहिए कि इस पाथवे को तो फिर ब्लॉक भी करना है दोबारा, तो इसको एक और फैक्टर चाहिए गैप. So gap protein is required for this to convert this GTP again to inactive state. So inactive state में convert करने के लिए, so लेकिन G protein जो है वो automatically that convert back to ATP and GTP GDP. But this RAS protein, this required gap, another protein known as gap protein. So this is this means that this RAS will be activated for more time as compared to G proteins. सर जी जब हम गैप प्रोटीन को करेंगे इनएक्टिवेट जीटीपी से जीडीपी, तो हम ये ब्लॉक करवा देंगे इस सॉरी ब्लॉक नहीं, इस पाथवे को दोबारा इनएक्टिव भी होना है ना. ये अगर मुसलसल एक्टिव रहेगा, so the cell will be gonna divide into unknown numbers. So to avoid more cell division, this pathway should be inactivated again. So to inactive this pathway, this GTP should convert back to GDP again. ठीक है. So this should only be activated once this is bind there, and after that it activates the downstream signals and the molecules. Once that activate, the work of this protein is done. So it needs to convert back to the inactive state. So for that inactivation, this RAS needs one another protein, and that is known as gap protein, and that gap convert this GTP into GDP. Is it clear? Yes, sir. Okay, and after that, so this is again RAS is monomeric G protein switch, and this will be like the G alpha subunit of the trimeric G protein, and this will be bound with, if this is bound with GTP, this will be active, and if this bound with GDP, that will be inactive. So RAS is not directly linked to the cell surface receptor. We already have talked this, that they are not directly linked, and they will be linking with through the adapter proteins, and RAS activation is accelerated by this exchange factor. And GEF, when binds with RAS GDP, what will be it happening? It will cause dissociation of this GDP, and when GDP is removed, the higher concentration of GTP that will take place, the pocket of the GDP when replaced, and the empty RAS protein molecule will be filled again with the GTP, and that will be activated. So once that is activated, so subsequent hydrolysis of, so what will happen then? This RAS protein, for its activation, they require GDP. So this GDP, they will deactivate RAS by hydrolysis of this GTP into GDP. So unlike the deactivation of G alpha subunit, the GDP, so that is activated in itself, that intrinsic activity of G proteins. But the RAS GTP requires assistance of another protein, and that is GTPase activating protein, the gap, and that bind to GTP, accelerate its intrinsic GTPase activity by more than 100 folds. So the average lifetime of GTP bound to RAS is about 1 minute. So if we can compare that with the G protein G alpha GTP, so that is more higher than and more longer than the G alpha GTP. So both trimeric G protein and RAS are members of family of intracellular GTP switch proteins, and these proteins like RAS and G proteins,
they will be called as GTPase superfamily. So they are members of the GTPase superfamily. So after that, the what about adapter protein and the GEF linked? Okay, so what about those? So this is one of the experiment that has been done with fibroblast cells. So what happens? The fibroblast cells were cultured, and they were when they were cultured, and they were when treated with a mixture of platelet derived growth factor and EGF, epidermal growth factor. When these fibroblast cells were treated with these ligands, so what happens? So they proliferate, they divide. So this is the normal phenomena that has been occurred there. So but micro when the same cells were injected with anti-RAS antibodies. So when the anti-RAS antibodies were injected in the same cells, they blocked cell proliferation. So what happens? So that means that and the RAS proteins has a role in the pathway, and that is actually a linking with the receptors. And when the antibodies against these RAS proteins were used, the cell proliferation was blocked. So after that, the injection of RAS-D, and this is actually a mutant of RAS protein. So this the RAS protein mutant was when used, and this mutant is actually constitutively active mutant RAS, and this protein hydrolyzes GTP very inefficiently and thus persists in the inactive state caused by the cells. So when this RAS-D was used, so even in the absence of the EGF, the ligands, and even inactive receptors are there, and RAS is constitutively expressed. So this proliferate in the absence of growth factors. What does this mean? Can anybody explain this? Could anybody explain? सर जो रेस डी ये एक म्यूटेंट होता है जी अक्सा। सर रेस डी जो है ये म्यूटेंट होता है जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होता है, लेकिन जब ये ग्रोथ फैक्टर नहीं होगा तो ये सेल प्रोलिफरेशन को रोक देगा। नहीं, ये इस तरह है ना कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे, इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को पहले ट्रीट किया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स से, सो सेल डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। व्हेन द एंटीबॉडीज वर यूज्ड, एंटीबॉडीज रेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यूज किए गए, सो उन्होंने क्या किया कि सेल डिवीजन को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर एक और रेस म्यूटेंट है, म्यूटेंट रेस जो है इसने क्या करना, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ये एक्टिव ही रहेगा, इनएक्टिव नहीं होगा, मींस के जीटीपी के स्टेट में रहेगा। ये जब एक्टिव रहेगा तो इसने क्या करना है, पाथवे को एक्टिव रखना है। जब पाथवे को एक्टिव रखना है, ग्रोथ फैक्टर मौजूद नहीं भी है तो सेल ने डिवाइड करना है, सेल डिवीजन में रहना है सेल ने। मींस के इसने एक्टिव रखना है और सेल प्रोलिफरेशन भी होगी। यस, सेल प्रोलिफरेशन होगी। So even though the normal are blocked, normal rays are blocked and cell proliferation are blocked, so उन्हीं सेल्स को जब रेस डी के साथ ट्रीट किया, रेस डी को इंजेक्ट किया, तो फिर क्या हुआ कि सेल डिवीजन दोबारा शुरू हो गई। अब हमारे पास ग्रोथ फैक्टर नहीं है, हमने ग्रोथ फैक्टर से ट्रीट नहीं किया, लेकिन पाथवे इंटरनली एक्टिव है, ठीक है। यस सर। ओके, एंड how does the binding of growth factor to RTKs lead to activation of RAS? So ये experimentally proof नहीं हुआ कि ये epidermal growth factor जो ligand है, ये RTKs को जब RTKs के साथ bind करता है, receptor के साथ bind करता है, तो RAS किस तरह active होता है, इसका नहीं पता। So इसको experimentally proof किया गया इसके बाद। So two cytosolic proteins इसके बाद डिस्कवर हुए, and the first one is GRB2, and that is the adapter. That GRB means growth factor receptor bound protein 2. So growth factor receptor bound
protein 2. So this therefore known as this is known as GRB2, and this is actually the adapter protein. And the other one is SOS, and SOS is actually son of 7 less. So 7 less जो है, so we will be talking about that later on. So son of 7 less जो है, they are group of genes encoding the GEF. So these are actually exchange factors, GTPase exchange factors, but they are the why this is named as this is named source because of the name son of 7 less. We will be talking about this later on. So son of 7 less are a group of genes encoding this GF. So after that, if we could see this thing, so actually the receptor with an adapter with a GEF with a rest protein. So the SH2 domains in GRB2 bind to a specific phosphotyrosine residue in the activated receptor. So they will bind to specific tyrosine residues, phosphotyrosine residues, this adapter. And the GRB2, this will be having two SH3 domains. You can see there are two SH3 domains, and the two SH3 domains, they will be binding to source. So this source and the GRB2 thus function as adapter for the GEF receptor. So source is actually a GEF, and that will convert inactive GTP bound to res into active GTP bound form. So if you can see this diagram, this is an eye of compound eye of Drosophila, and within these eyes, the smaller eye that composing the whole eye, and these small eyes, there will be approximately 800 small eyes, and those small eyes will be known as individual eye will be known as ommatidia, and this individual eye will be having 22 cells, and in those 22 cells there will be 8 cells. They will be neurotransmitter. They will be phototransmitters actually, and you can see these 8 cells. This is R1, this is R2, R3, R4, R5, R6, and R7. If you can see the R7, this is shorter, this is less. So this smaller version of R7, this is smaller. Even you can see the R8, this is also shorter, and this is actually the outer view of the cell of the eye. So this is the outer view of the eye, and the inner, so this will be inside of the eye, the R8. So you can see on the outer side, you can see no R8. There will be no R8. So R8 will not be there. So only 7 cells you can see on the eye. So but actually they are 8. So these 8 cells, they will comprise one ommatidia along with some other cells, the cone cells. So these 8 cells will be there, and this diagram, if you can see, this is the okay, so if you can see, this is these two, the comparison between the two. This is the normal. So if you can count these cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are 7 cells. So and this one is R7. So these are the 7 cells. So what about 8? The 8 one is behind the scene. So this you cannot visualize the 8 one. So in this picture you can see only 6 because the 7 is less. So this the mutant. So there will be only 6 cells. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So only 6 will be there. In all these cases, only 6 will be there. So this R7 is responsible for UV light perception. So the Drosophila having this R7 that can view in the presence of UV light. So it can perceive UV light as well. But if the R7 is not present, even though the Drosophila is normal, but it cannot view UV light. So the R7 will not develop, and how it will not develop, we will talking about it later on. So if you can see the compound सर eye, जो GT, दूसरी
जो दूसरी डायग्राम है उसमें 6 क्यों है? ओके, ग्रीन। इसमें 6 इस वजह से है कि ये इसमें ये R7 नहीं है, ये म्यूटेंट है, ये हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसमें ये R7 नहीं है, R7 इसमें डेवलप नहीं हुआ, तो इस वजह से हमें सिर्फ 6 नजर आ रहे हैं, 6 फोटो रिसेप्टर्स के सेल नजर आ रहे हैं इस केस में। इसमें R7 कंप्लीट है, ये ब्लू डायग्राम में जी वो R7 नॉर्मल है ना? हाँ ये नॉर्मल है, और ये जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है ये नॉर्मल नहीं है, इसमें R7 नहीं है। सो इसमें आपको 6 सेल्स नजर आएंगे, 7 नजर नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। शुड वी गो फर्दर? Okay, so यस सर। a compound eye of fly is composed of some 800 individual eyes. So 800 individual eyes होते हैं compound eye में, और हर एक eye को हम ommatidia कहेंगे. So these ommatidia, they consist of 22 cells, each of which are 8 of which are photosensitive neurons, retinula, and they will be called as R cells, and they will be designated from R1 to R8. R8 के बारे में हम देख चुके हैं कि that is inside of the eye, और जो R1 है that is sorry R7 जो है that will be shorter and they will be outside of towards the outside of the eye. So अब these RTKs जो है इसके रिसेप्टर जो है called 7-less, एक रिसेप्टर है जिसको 7-less कहेंगे, सिव। सो सीव जो है, और इससे पहले हम सॉस पढ़ चुके हैं, सन ऑफ 7-less, सो दैट वाज GEF, बट दिस इज रिसेप्टर एक्चुअली, 7-less रिसेप्टर है ये, ठीक है। सो ये रिसेप्टर स्पेशली रेगुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ R7 सेल्स। सो अगर ये रिसेप्टर मौजूद है, सो इसने R7 सेल को डेवलप करना है, ठीक है, एंड इज नॉट एसेंशियल फॉर एनी अदर नॉन फंक्शन। सो in flies with a mutant 7-less gene, the R7 in each ommatidium does not form. R7 ने नहीं, सेल ने नहीं बनना अगर ये रिसेप्टर म्यूटेंट है। So since R7 photoreceptor is necessary for flies to see in the ultraviolet light, mutants that lack the functional R7 cells but are otherwise normal are easily isolated. So अब अगर इस डायग्राम को देख लें, इसको समझ लें, ये इजी है, और दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल। दिस अभी ये ऊपर के सेल्स जो नजर आ रहे हैं आपको, दीज वन, they are R8 cells, the blue color. So ये R8 cells हैं। R8 cells में ये फर्स्ट वन जो A है that is wild type, B जो है ये सिंगल म्यूटेंट है, एंड इसमें सेव जो है वो नहीं है, सेव रिसेप्टर नहीं है इसमें। देखें ये सेव रिसेप्टर, इसका जो RTK रिसेप्टर है सेव 7-less, ये नहीं है। और ये सी जो है दैट इज डबल म्यूटेंट, इसमें सेफ भी नहीं है, लेकिन इसमें रेस डी है, मींस दैट इज म्यूटेंट रेस एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड रेस। सो अगर हम इस पिंक सर्कल को देख लें, दे आर R7 प्रिकर्सर, ये 8 जो ब्लू कलर है दैट रिप्रेजेंट R8 सेल्स। सो अगर हम इन सेल्स को देख लें, ये दो टाइप ऑफ सेल्स थे ना, this was R8 and this is R7। इसका जो प्रिकर्सर है that will express RTKs, the R7, the SEV receptor, and this will represent the R8, and on R8 पे कौन सा ligand होगा? The ligand will be boss, and this boss will be bride of 7-less. This will be boss and this will be known as bride of 7-less. So this will be bride for this 7-less receptor. So when these the receptor and ligand binds, what will be happening? This will activate the pathway, and the same as we talked about the RTK pathway, this will be activating the RAS protein, and this will ultimately convert into R7 neuron, and we will get normal normal R7 neuron. And when this is normal, this will be expressed here, and this we can see
7 of the cells on the surface of the eye. So but when there is the sev receptor is not expressed there, what will happen? There will be no induction of this neuron, R7 neuron. The cell will be converted into cone cells. So ये cone cells में convert हो जाएंगे. So similarly, when there is no सेव receptor, this RTK receptor नहीं है, लेकिन res D मौजूद है. So what will be happening if there is res D? So this will be constitutively expressed, and this will be expressing R7 neuron just like normal cells. Got my point? Am I clear? यस सर। सर जी डायग्राम सी है, इसमें इंडक्शन होगी या नहीं होगी? ये इंडक्शन देखें, इसमें रिसेप्टर तो मौजूद नहीं है ना, तो रिसेप्टर तो मौजूद नहीं है, दिस कैन नॉट बाइंड देयर, सो एक्टिवेट नहीं हो सकता. सो इसके बाद क्या किया, इंजेक्ट किया रेस प्रोटीन को, एंड दिस रेस वर रेस डी. ये रेस डी जो है ये म्यूटेंट्स हैं, और म्यूटेंट किस तरह है कि ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड हैं, लेकिन पाथवे रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं कर रहा, लेकिन रेस डी अल्टीमेटली एक्सप्रेस्ड है. इस केस में इसने रेस को एक्टिवेट करना था, इसमें अभी रिसेप्टर मौजूद नहीं है लेकिन रेस एक्टिवेट है. रेस ने फिर क्या करना, आगे पाथवे को एक्टिवेट कर देना है, जस्ट लाइक इन द नॉर्मल केस. तो इसमें भी वही R7 न्यूरॉन बन रहे हैं और इसमें भी वही R7 न्यूरॉन बन रहे हैं. दीज टू विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल. तो इसका मतलब है कि दिस इज एक्टिवेट, ये जो R7 बन रहे हैं ये इस पाथवे के थ्रू बन रहे हैं, ये पाथवे आगे एक्टिव है, सो R7 न्यूरॉन बन रहे हैं. तो एम आई क्लियर? यस सर। कोई एक्सप्लेन कर देगा? यस सर। कोई एक्सप्लेन कर देगा? अलीशा? आज कोई नहीं सुन रहा. सर सुन तो मैं रही हूँ पर समझ नहीं आ रही मुझे. क्यों नहीं आ रही? सर मैं एक्सप्लेन करूं? अक्सर आप एक्सप्लेन कर दो. इरम आप समझ लो इसको प्लीज, फिर भी समझ नहीं आई तो फिर आपने बताना है. जी जी, इस डायग्राम को समझा दें. सर जो डायग्राम फर्स्ट है ये है वाइल्ड टाइप, इसमें हमने R8 सेल करने हैं. R8 सेल जो है ना ये बॉस जिसका रिसेप्टर है R8 सेल का, और इसमें 7s भी होंगे, तो ये एक्टिवेट कर देगा R7 प्रीकर्सर का और इंडक्शन हो जाएगी और R7 न्यूरॉन सेल्स बन जाएंगे जो कि नॉर्मल है. ठीक है. अब जो सेकंड डायग्राम है उसमें है सिंगल म्यूटेंट 7s, लेकिन इसमें बॉस नहीं होगा रिसेप्टर, तो ये इंडक्शन नहीं होगी. अगर बनने चाहिए बॉस है, इसमें बॉस है, इसका रिसेप्टर नहीं है, सेव नहीं है. जी 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 ठीक है. बॉस है और रिसेप्टर नहीं. ठीक तो है. बनने चाहिए थे स्फेरिकल सेल्स, तो बन गए हैं कौन सेल्स, तो इमिटेशन हो गई. ठीक है. तो इसमें न्यूरॉन सेल्स बनने चाहिए थे, रॉड सेल्स बनने चाहिए थे, तो रॉड नहीं बने और कौन सेल्स बन गए. ठीक है. अब थर्ड में जो डायग्राम थर्ड है इसमें 2 म्यूटेंट है, ये मतलब ये 7s भी और रेस डी म्यूटेंट भी है. रेस डी म्यूटेंट जो है ये एक्टिवेट तो रहेगा और ये आगे जाकर ये भी R7 न्यूरॉन बना लेगा और ये नॉर्मल होगा. हाँ बिल्कुल. दिस इज बिकॉज इसका ये मतलब हुआ कि ये सेफ जो है एक्चुअली रेस प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा था, और एक्टिवेट कर रहा था तो उसके बाद R7 बन रहे थे, और इसमें जो है रेस प्रोटीन एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये नहीं बन रहे. इसमें जब रेस प्रोटीन एक्टिव रेस को ऐड कर दिया है, सो ये पूरा पाथवे इज एक्टिव इवन दो इन द एब्सेंस ऑफ रिसेप्टर. पाथवे एक्टिव है तो नॉर्मल सेल्स बनेंगे, रॉड सेल्स बनेंगे. इरम अभी समझ आ रही है कि अभी भी समझ नहीं आई? मतलब ये वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टेजेस में होगा ना? ये असल में हम आई की बात कर रहे हैं, आई ऑफ दी ड्रोसोफिला ओमेटिडिया की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं लाइक दी. जी 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 जी, इसकी बात कर रहे हैं कि इसके आई में क्या होगा कि ये सेल नहीं बनेंगे. This R7 will be converted into cone cells then. समझ आ गई है? हाँ जी, That's good. थैंक यू सर. No worries. Okay, so after that, अगर हम इसको देख लें, अभी इसकी explanation है.
During development of each ommatidium, a protein called boss. So एक boss protein है that will be bride of 7-less. So that is expressed on the surface of R8. R8 के surface पे boss express होंगे. So that those will be ligands for the for the SEV on the R7. So this membrane tethered protein is the ligand for the SEV RTK on the surface of neighboring R7 precursor cells. So that will signaling it to develop into a photosensitive neuron. So इसने इसको photosensitive neuron में convert कर देना है. So अब जो है mutant flies में क्या होगा? That do not express a functional boss. So functional boss protein अगर नहीं है या RT सेव प्रोटीन नहीं है RTKs के ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि सेव प्रोटीन कैन नॉट अकर एंड नो R7 सेल विल डेवलप. उसमें R7 सेल्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे. So अब अगर म्यूटेंट फ्लाइज में क्या किया कि म्यूटेंट फ्लाइज में टेम्परेचर सेंसिटिव, ये दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. इसमें क्या किया कि टेम्परेचर सेंसिटिव सेल्फ प्रोटीन्स एक्सप्रेस करवाए गए. सो टेम्परेचर सेंसिटिव मींस कि परमिसिव टेम्परेचर पे वो नॉर्मल एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, लेकिन नॉन परमिसिव टेम्परेचर में वो एक्सप्रेस ही नहीं होंगे. तो इसका मतलब यह हुआ कि परमिसिव टेम्परेचर में नॉर्मल R7 न्यूरॉन बनेंगे, लेकिन नॉन परमिसिव टेम्परेचर्स में कौन सेल्स बन जाएंगे. ये हम वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, परमिसिव म्यूटेशन एंड नॉन परमिसिव म्यूटेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट म्यूटेशन ना. सर हमें नहीं पता, बता दे. इसका दोबारा बता दे, परमिसिव और नॉन परमिसिव. ओके, इसमें इस तरह करते हैं. ये परमिसिव टेम्परेचर सेंसिटिव में क्या होगा कि जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उसमें सेव जो है ये एक्सप्रेस होंगे इनके प्रोमोटर्स की वजह से, ठीक है. इनके प्रोमोटर टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में ये सेव रिसेप्टर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है. अब जब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, लाइक अगर प्रोमोटर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अब जब जैसे ही 60 से एबव होगा सो वो एक्सप्रेस नहीं होगा. लाइक टेम्परेचर है 30 से एबव टेम्परेचर होगा तो ये प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होंगे. So 30 below 30 will be permissive temperature and above 30 will be non-permissive temperature. उसने क्या करना है, इस प्रोमोटर को ब्लॉक कर देना है. ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्सप्रेस होगा और जब टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा तो उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा. So this is one of the way this self can be blocked, this self can be expressed or can be blocked. Is it clear? Yes sir. Okay, and next is जब res D use किया गया, so what happens? So this was constitutively expressed और res D ने क्या किया कि pathway को active रखा even though in the absence of SEV receptor नहीं है लेकिन res D है. So now that will be active. So activation of res in principal step is a principal step of intracellular signaling by most if not all RTKs. So this is one of the confirmation कि जो सेव है ये रेस के थ्रू पाथवे को एक्टिव रखता है. मींस के RTKs जो हैं they require रेस प्रोटीन for activation of the pathway. समझ आ रही है? Yes sir. Okay, and if we can see further, अब इसको देख लें. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि इसके मॉडल बनाए गए और उसमें देखा गया कि ये देखें, ये ग्रे कलर जो है दिस रिप्रेजेंट दिस SH2 डोमेन. ये SH2 डोमेन जो है ये प्रोलीन रिच जो रेजिड्यू है ऑन द टारगेट. अब ये इसके साथ बाउंड है. SH3 डोमेन्स जो हैं ये बाउंड है सॉस के साथ. तो सॉस के ऊपर जो है ये प्रोलीन रिच रेजिड्यूज हैं वो सॉस के ऊपर एक्सप्रेस्ड हैं. तो सॉस ने क्या करना है, इसके साथ बाइंड करना है एंड द बाइंडिंग इज जस्ट लाइक दिस वन. ये प्रोलीन रेजिड्यूज आर मोर,
So proline residue, and this is arginine residue, and they bound with SH3 domain. So SH3 domain के साथ bound है. Proline has its role. Proline आगे जाके हम देखेंगे कि proline has role. ये extended residues होते हैं, and they have extensions in the association. So अब यहाँ पे देख लें this race protein. अब this is actually the race protein. This race protein में अगर these are the 3 conformations. इस इन diagrams को अगर देख लेना तो ये 3 conformations हैं. इसमें when race is associated with GDP, when race has no GDP, आवाज कट रही है अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है? आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कट रही है ओके, अभी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है सर ओके, सो अब इन डायग्राम्स को देख लें जो ऊपर दिए हुए हैं ए, बी और सी. ये ए, फिर से कट रही है सर एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? यस सर. यस सर अब आ रही है अब ये देखें, these are the 3. सर आप जब पढ़ाते हैं ना तब आपकी आवाज नहीं आती. अभी नहीं आ रही? सर नो सर जब आप पढ़ाते हैं ना आपकी आवाज ब्रेक होती है. वो कह रहे हैं कि ना पढ़ाए. हाँ. So these are 3 race proteins. अभी आ रही है आवाज? यस सर. यस सर आ रही है. यस सर आ रही है. So these are 3 race proteins, race, GDP. These are 3 race proteins. अब ये race, GDP. अब आ रही है आवाज? क्लियर है? यस सर क्लियर है. हाँ ठीक जी है. सर सही आ रही है. सही, ठीक है. सो अब देखें ये रेस प्रोटीन. पढ़ाते थे. हाँ, सो इन रेस में देख लें. सो दिस इज द रेस GDP के साथ बाउंड है, और ये वाला जो डायग्राम है इसमें GTP है, और इसमें ये empty है. मींस व्हेन सॉस विल बी देयर, दिस विल मेक दिस रेस empty ना. तो इसमें GTP या GTP बाउंड नहीं है. ये जस्ट ये बता रहे हैं कि हाउ द कन्फर्मेशन ऑफ race protein changes when this is bound with GDP, when this is empty, and when this is bound with GTP. So अब अगर इसको देख लें, इसमें कन्फर्मेशन में चेंजेस आ रहे हैं. लाइक इसमें देख लें, ये ग्रीन को देख लें, दिस इज नाउ एम्प्टी. सो ये एम्प्टी है, तो दिस इज डिफरेंट. अब ये देख लें, इसमें GTP बाउंड है, दिस इज अ बिट डिफरेंट. इसमें ये ब्लू साइड देख लें, सो दिस कंफर्मेशन इज डिफरेंट. सो दिस इज हाउ द, सो एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि दिस इज द होल थिंग surrounds about the conformation of the protein. The conformation of the protein determines what it will gonna do next to it. So when the conformation is this, so it is only the conformation that matters in this case. Okay, so this is when GTP is bound, when GTP is bound, and when this is empty. तो इसके बताने का मकसद सिर्फ यही है कि conformation change जो है that supports the change in the activity of the protein. ठीक है, should we go further? यस सर. Okay, and next is the adapter. ये adapter protein जो है GRB2 contains 2 SH2 domains, and they will be binding with source protein or SH3 domains in GRB2. ये selectively proline rich sequences के साथ bind करेगा. यहाँ पे पहले हम देख चुके थे कि ये proline rich residues यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं कि they are binding with the source is binding with SH3 domain, but this SH3 will be having a more the source will be having more proline, and proline is one more. So the proline जब ज़्यादा होंगे, what it shows, so the proline will be having 2 roles. So the interaction between SH3 domain in an adapter GRB2. So the proline के 2 functions हैं. First,
it assume an extended conformation. ये extended conformation provide करता है source proline जो है ये इस source के ऊपर होंगे. So ये extended conformation provide करता है for more binding. और second क्या है, this will fit in the binding pocket of the SH3 domain. So ये binding pocket में fit आएंगे. So therefore the binding will be more in these two in this case. So these two are assumed as they are providing more, they facilitate more interaction. The proline are actually facilitating more interaction between the source, and they are more likely to bind together, the source and the SH3 domains. So after that, there are several non-proline residues as well. और ये several non-proline residues जो हैं ये क्या करते हैं, ये source की interaction को ज़्यादा करते हैं, source और SH3 domains के interaction को. So proline are not the only that provides the interaction. So proline residues जो हैं, okay, so biochemical or genetic studies indicate that C terminus of, अब ये देखा गया कि इसका C terminus जो है, what it was doing, source का C terminus जो है, that was blocking the GRB2 activity, that ये इसके nucleotide exchange activity of इस source के इस activity को block कर रहा था इसका C terminus. तो सोर्स का सी टर्मिनस जो है ये इसके GEF की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन when this was bound, the C terminus was bound with SH3, so this inhibition was blocked. So ये जब inhibition इसकी block हो जाएगी, so this source, the GEF activity was now available to change the GDP into GTP. So binding of source to RAS GDP, so that leads to conformation change in the switch 1 to switch 2 segments of the RAS, thereby opening the binding pocket of the GDP. So इस pocket को ये open कर देगा, इसको release कर देगा, and after releasing that pocket will be replaced by GTP, because the GTP is present 10 times higher in the cells. So the activation of RAS and G alpha thus occurs. अब ये comparison है between between RAS and G alpha of G protein. So इन दोनों में जो common है, that is conformation change जो है वो common है. GTP जब bind करता है तो conformation change आएंगे, जब ये release होगा, GTP release होगा, conformation change will be there. So ये common feature है between RAS and G alpha subunit, and that's all about this thing. समझ आ गई कि नहीं? Is it yes clear? sir, आ गई. Is Yes clear? sir. Clear है ना? Yes sir. Yes, sir. So okay. सर आज क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? आज क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 3 बजे. क्यों? कब हुई थी? 3:10 से स्टार्ट हुई थी क्लास. अच्छा, खत्म होने का टाइम जल्दी? 5:10 पे हो जाएगी खत्म इंशाल्लाह. इंशाल्लाह.
सर आपका माइक ऑफ है। Oh, sorry. Okay, mainly हम क्या पढ़ चुके हैं, like इस receptor tyrosine kinase pathway में there will be two receptors, two monomers of the receptor. They will become dimeric in when the ligands are attached, और उसकी वजह से intrinsic activity active होगी. उस intrinsic activity ने क्या करना है, they will be activating, they will be needing an adapter protein. Adapter protein required है, और उस adapter protein के बाद एक और protein है sauce, and that sauce will be actually a GEF, and that GEF will be activating what, RAS. RAS ने फिर क्या करना है, RAS ने आगे जाके मैप काइनेस पाथवे को एक्टिवेट करना है. अभी तक हम इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ तक मैप काइनेस पाथवे को हमने नहीं पढ़ा. So when these MAP kinases are activated, they will go into the nucleus, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इन्होंने एक्टिवेट करना है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने फिर जीन्स को ट्रांसक्राइब करना, एक्टिवेट करना है. So the activation of cytosolic kinases will be activated, and the MAP kinases are specific in that, and they will go into the nucleus and they will activate nuclear transcription factor through phosphorylation. So we will be talking about this later on in the next lecture actually. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ आ गई है? Yes, sir. So actually we have covered this pathway, the GPCR, cytokine receptor pathway, TGF beta pathway, and half of the receptor tyrosine kinase pathway. Am I clear? Yes, sir. And that's it.